The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind, verse 35. The story of a certain monk. The mind is very hard to check, and swift, it falls on what it wants. The training of the mind is good, a mind so tamed brings happiness. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to a certain monk. On one occasion, 60 monks, after obtaining a meditation topic from the Buddha, went to Madika village, at the foot of a mountain. There, Madhyakamata, mother of the village headman, offered them alms food. She also built a monastery for them, so that they could stay in the village during the rainy season. One day she asked the group of monks to teach her the practice of meditation. They taught her how to meditate on the 32 constituents of the body, leading to the awareness of the decay and dissolution of the body. Madhyakamata practiced with diligence and attained the 3 maggas, paths, and phalas, fruits, together with analytical insight and mundane supernormal powers, even before the monks did. Rising from the bliss of the magga and phala, she looked with the divine power of sight, Dibakaku, and saw that the monks had not attained any of the maggas yet. She also learnt that those monks had enough potentiality for the attainment of arahatship, but they needed proper food. So, she prepared good, choice food for them. With proper food and right effort, the monks developed right concentration and eventually attained arahatship. At the end of the rainy season, the monks returned to the Cittavagga monastery, where the Buddha was in residence. They reported to the Buddha that all of them were in good health and in comfortable circumstances, and that they did not have to worry about food. They also mentioned Madhyakamata, who was aware of their thought and prepared and offered them the very food they wished for. A certain monk, hearing them talking about Madhyakamata, decided that he, too, would go to that village. So, taking one meditation topic from the Buddha, he arrived at the village monastery. There, he found that everything he wished for was sent to him by Madhyakamata, the lady devotee. When he wished her to come, she personally came to the monastery, bringing along choice food with her. After taking the food, he asked her if she knew the thoughts of others, but she evaded his question and replied, "People who can read the thoughts of others behave in such and such a way." Then, the monk thought, "Should I, like an ordinary worldling, entertain any impure thoughts? She is sure to find out." He therefore got scared of the lady devotee and decided to return to the Cittavagga monastery. He told the Buddha that he could not stay in Madika village because he was afraid that the lady devotee might detect impure thoughts in him. The Buddha then asked him to observe just one thing, that is, to control his mind. The Buddha also told the monk to return to Madika village monastery, and not to think of anything else, but the object of his meditation only. The monk went back. The lady devotee offered him good food as she had done to others before, so that he might be able to practice meditation without worry. Within a short time, he, too, attained arahatship. Lecture Summary Verse 35. The mind is exceedingly subtle and is difficult to be seen. It attaches on whatever target it wishes. The wise guard the mind. The guarded mind brings bliss. The Buddha emphasized that what the vast majority of cultivators are not liberated from is being too passionate about the 5 worldly pleasures. This is also due to the long-standing habit of immersing. Because of living according to hope, they sink deeper and deeper into the mire of the 5 senses. It's like a wild buffalo hiding in the jungle, not knowing the way out. The same is true of people who indulge in the 5 senses. In order for the wild buffalo to escape at first, the shepherd must skillfully find a way to tame it. In the same way,
If a cultivator wants to get rid of the 5 desires, he must skillfully use spiritual means to subdue the mind, such as reciting the Buddha's name or meditating, etc. Having to constantly observe worldly dharmas is impermanent and illusory. All are created by predestined, nothing is stable. Everything in the world is just an illusion. By contemplating like this, the mind that craves for the 5 sensual pleasures will gradually decrease. From that, the Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind, Verse 36. The story of a certain disgruntled monk. The mind is very hard to see and find, it falls on what it wants. One who's wise should guard the mind. A guarded mind brings happiness. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to a young disgruntled monk who was the son of a banker. While the Buddha was in residence at Savatthi, a certain banker's son approached an elder who resorted to his house for alms and said to him, "Venerable, I desire to obtain release from suffering. Tell me some way by which I can obtain release from suffering." The elder replied, "Peace be unto you, brother. If you desire release from suffering, give alms food, give fortnightly food, give lodging during the season of the rains, give bowls and robes and the other requisites. Divide your possessions into 3 parts, with 1 portion carry on your business, with another portion support son and wife. Dispense the 3rd portion in alms in the religion of the Buddha." "Very well, Venerable," said the banker's son, and did all in the prescribed order. Having done it, he returned to the elder and asked him, "Venerable, is there anything else I ought to do?" "Brother, take upon yourself the 3 refuges and the 5 precepts." The banker's son did so, and then asked whether there was anything else he ought to do. "Yes," replied the elder, "take upon yourself the 10 precepts." "Very well, Venerable," said the banker's son, and took upon himself the 10 precepts. Because the banker's son had in this manner performed works of merit, one after another, he came to be called Anapuba. Again he asked the elder, "Venerable, is there anything else I ought to do?" The elder replied, "Yes, become a monk." The banker's son immediately retired from the world and became a monk. Now he had a teacher who was versed in the Abhidhamma and a preceptor who was versed in the Vinaya. After he had made a full profession, whenever he approached his teacher, the latter repeated questions found in the Abhidhamma. In the religion of the Buddha it is lawful to do this, it is unlawful to do that. And whenever he approached his preceptor, the latter repeated questions found in the Vinaya. In the religion of the Buddha it is lawful to do this, it is unlawful to do that. This is proper, this is improper. After a time he thought to himself, "Oh, what a wearisome task this is. I became a monk in order to obtain release from suffering, but here there is not even room for me to stretch out my hands." It is possible, however, to obtain release from suffering, even if one lives the householders. I should become a householder once more. The Buddha said, "Monk, are you discontented?" "Yes, Venerable, I became a monk in order to obtain release from suffering. But here there is not even room for me to stretch my hands. It is possible for me to obtain release from suffering as a householder." The Buddha said, "Monk, if you can guard one thing, it will not be necessary for you to guard the rest." "What is that, Venerable?" "Can you guard your thoughts?" "I can, Venerable." "Then guard your thoughts alone." Lecture Summary Verse 36. He mind moves about so fast it is difficult to get hold of it fully. It is swift. It has a way of focusing upon whatever it likes.
It is good and of immense advantage to tame the mind. The tamed mind brings bliss. Buddha emphasized protecting one's mind. Why did Buddha tell us to protect ourselves? Because the mind easily follows the scene. Since ancient times, the scene is related, the scene that disturbs the mind of a few people. Cultivators, especially those who have left home, want peace of mind. They have to reduce their predicament. But if you want to calm down your predestined life, according to the experience of the patriarchs and the venerable ones, the best way is to avoid predestined conditions, to specialize in cultivation, by going into retreat, for example. Although the scenery is not faultless, it has an attractive attraction, which is easy to sway the mind of the cultivator. For example, money, beauty, fame, etc. Most of the cultivators are attracted to these things as great obstacles on the way. In the Sutra of the 42 chapters, there are many Buddhist scriptures that talk about the harm of the 5 senses. That is enough to know how harmful the 5 desires are. If a person who really cultivates wants to be free from the sufferings of birth and death, he should stay away from the 5 sensual pleasures as if he were away from a pit of fire. Because near it, there will be a day when it will burn and die. The commentaries on verses 35, 36 of the Dhammapada about the story of a certain monk and a certain disgruntled monk, come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, chapter 3, Cittavagga, mind, verses 37, 38 and 39. Sincerely thank. Kinh Pháp Phú, phẩm 3, phẩm tâm, kệ tụng, câu 35. Câu chuyện về một vị tăng, kệ tụng, câu 35, khó nắm giữ, dao động, tâm phàm, dục chi phối, lành thay, điều phục tâm, tâm điều, hưởng an lạc. Khi trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói bài kệ này, có liên quan đến một vị tỳ khưu nọ. Vào một dịp nọ, 60 vị tỳ kheo, sau khi được Đức Phật ban đề tài thiền định, đã đi đến làng Tika, dưới chân một ngọn núi. Ở đó, Mtikam, mẹ của trưởng làng, cúng dường vật thực cho họ. Cô cũng xây dựng một tu viện cho họ để họ có thể ở trong làng trong mùa mưa. Một ngày nọ, cô yêu cầu một nhóm nhà sư dạy cô thực hành thiền định. Họ dạy cô cách thiền định về 32 thành phần của cơ thể dẫn đến ý thức về sự suy tàn và tan rã của cơ thể. Mtikam đã tinh tấn tu tập và đạt được 3 đạo, đạo và quả, cùng với trí tuệ phân tích và thần thông thế gian, thậm chí trước cả các nhà sư. Đứng dậy từ niềm hỷ lạc của Magga và Phala, cô nhìn với thần thông, đi bắt cắt và thấy rằng các tu sĩ vẫn chưa đạt được bất kỳ đạo nào. Cô cũng được biết rằng những nhà sư đó có đủ tiềm năng để đạt được quả vị A-la-hán, nhưng họ cần thực phẩm thích hợp. Vì vậy, cô ấy đã chuẩn bị thức ăn ngon, chọn lọc cho họ. Với thức ăn thích hợp và nỗ lực đúng đắn, các nhà sư đã phát triển chánh định và cuối cùng đạt được quả vị A-la-hán. Vào cuối mùa mưa, các nhà sư trở về tu viện Cittavagga, nơi Đức Phật đang cư trú. Họ báo cáo với Đức Phật rằng tất cả họ đều có sức khỏe tốt, hoàn cảnh thoải mái và họ không phải lo lắng về thức ăn. Họ cũng đề cập đến Mtikam, người đã nhận thức được suy nghĩ của họ và chuẩn bị và cung cấp cho họ thức ăn mà họ mong muốn. Một nhà sư nọ, nghe họ nói về Mtikam, quyết định rằng mình cũng sẽ đến ngôi làng đó. Vì vậy, nhận một chủ đề thiền định từ Đức Phật, ông đến ngôi chùa trong làng. Ở đó, anh ta thấy rằng mọi thứ anh ta mong muốn đều được gửi đến cho anh ta bởi Mtikam, cư sĩ sùng đạo. Khi anh ấy muốn cô ấy đến, cô ấy đã đích thân đến tu viện, mang theo những món ăn chọn lọc. Sau khi lấy thức ăn,
Anh ấy hỏi cô ấy có biết suy nghĩ của người khác không, nhưng cô ấy lảng tránh câu hỏi của anh ấy và trả lời, những người có thể đọc được suy nghĩ của người khác cư xử theo cách này cách kia. Sau đó, nhà sư nghĩ, ta có nên như một phàm nhân, giải trí bất kỳ suy nghĩ không trong sáng nào, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra. Do đó, anh ta sợ người cư sĩ và quyết định quay trở lại tu viện Cittavagga. Anh ta nói với Đức Phật rằng anh ta không thể ở lại làng Vika vì anh ta sợ rằng cư sĩ có thể phát hiện ra những suy nghĩ bất tịnh trong anh ta. Sau đó, Đức Phật yêu cầu anh ta chỉ quan sát một điều, đó là để kiểm soát tâm trí của mình. Đức Phật cũng bảo vị tu sĩ trở về tu viện làng Vika và đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác, mà chỉ nghĩ đến đối tượng thiền của mình. Nhà sư quay lại, cư sĩ cúng dường cho anh ta thức ăn ngon như cô ấy đã làm cho những người khác trước đây, để anh ta có thể thực hành thiền định mà không phải lo lắng. Trong một thời gian ngắn, ông cũng đắc quả A-la-hán. Chú giải, câu 35, tâm vô cùng vi tế và khó thấy được. Nó gắn vào bất cứ mục tiêu nào nó muốn. Người trí canh giữ tâm trí. Tâm phòng thủ mang lại an lạc. Phật nhấn mạnh cái mà đại đa số người tu không được giải thoát, là do quá đam mê ngũ dục lạc thế gian. Đây cũng do tập khí đắm nhiễm lâu đời, vì sống theo vọng tình, nên càng ngày càng lún sâu vào trong bùn lầy ngũ dục. Khác nào như con trâu hoang dong ruổi ẩn khuất trong đám rừng rậm, không biết lối ra. Người đắm theo ngũ dục cũng thế. Muốn cho trâu hoang kia hồi đầu để thoát ra, thì người chăn phải khéo léo tìm cách dẫn dụ điều phục nó. Cũng thế, người tu muốn thoát khỏi ngũ dục, thì phải khéo dùng những phương tiện tu hành để nhiếp hóa điều phục tâm. Như niệm Phật hay thiền quán v.v. phải thường xuyên quan sát các pháp thế gian là vô thường huyễn hóa. Tất cả đều do nhân duyên giả hợp tạo thành, không có gì bền chắc, mọi sự vật trên đời chỉ là trò ảo mộng mà thôi. Nhờ quan sát như thế, thì tâm tham cầu ham muốn ngũ dục sẽ bớt dần. Từ đó, tâm ta mới được nhẹ nhàng an thoát. Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm tâm, kệ tụng, câu 36. Câu chuyện về một vị tăng bất mãn. Kệ tụng, câu 36. Tâm tinh vi khó thấy, ái dục thường chi phối, kẻ trí hộ trì tâm, tâm hộ, hưởng an lạc. Khi cư trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói bài kệ này, có liên quan đến một tu sĩ trẻ bất mãn, là con trai của một chủ ngân hàng. Trong khi Đức Phật đang ngự tại Svathi, con trai của một chủ ngân hàng đến gặp một trưởng lão đến nhà ông để khất thực và nói với ông ấy, thưa Đại Đức, con mong muốn được giải thoát khỏi đau khổ. Hãy chỉ cho tôi một số cách để tôi có thể thoát khỏi đau khổ. Anh cả đáp, chúc anh bình an. Nếu muốn giải thoát khổ đau, hãy bố thí vật thực, bố thí 2 tuần một lần, bố thí chỗ ở vào mùa mưa, bố thí y bát và các vật dụng cần thiết khác. Chia tài sản của bạn thành 3 phần, với một phần tiếp tục công việc kinh doanh của bạn, phần khác nuôi vợ con, phân chia phần thứ 3 trong sự bố thí trong tôn giáo của Đức Phật. Tốt lắm, thưa Ngài, con trai của chủ ngân hàng nói, và làm tất cả theo thứ tự đã định. Làm xong, anh trở lại gặp trưởng lão và hỏi, thưa Đại Đức, con còn điều gì phải làm nữa không? Anh ơi, hãy quy y Tam Bảo và ngũ giới đi. Con trai của chủ ngân hàng đã làm như vậy, và sau đó hỏi liệu anh ta có phải làm gì khác không? Vị trưởng lão đáp, vâng. Vị trưởng lão đáp, hãy tự mình giữ 10 giới. Tốt lắm, thưa Hòa Thượng, con trai của chủ ngân hàng nói, và tự mình thọ 10 giới. Bởi vì con trai của chủ ngân hàng đã làm nhiều việc phước theo cách này, hết lần này đến lần khác, anh ta được gọi là Anupuba. Anh ta lại hỏi trưởng lão, thưa thầy, con còn phải làm gì nữa không? Trưởng lão trả lời, vâng, trở thành một nhà sư. Con trai của chủ ngân hàng ngay lập tức từ giả thế giới và trở thành một nhà sư. Bấy giờ ngài có một vị thầy thông thạo vi diệu pháp và một vị thầy thông thạo luật tạng. Sau khi đã tuyên khấn trọn vẹn, bất cứ khi nào anh ta đến gặp thầy của mình, anh ta đều lặp lại những câu hỏi được tìm thấy trong vi diệu pháp, trong tôn giáo của Đức Phật, làm điều này là hợp pháp, làm điều kia là phạm pháp. Và bất cứ khi nào anh ta đến gặp vị thầy của mình, người sau đều lặp lại những câu hỏi được tìm thấy trong luật tạng, trong tôn giáo của Đức Phật, làm điều này là hợp pháp, làm điều kia là phạm pháp, cái này đúng, cái này không đúng.
Sau một thời gian, anh tự nghĩ, ôi, đây là một công việc mệt mỏi làm sao. Tôi xuất gia để được giải thoát khỏi đau khổ, nhưng ở đây thậm chí không có chỗ cho tôi duỗi tay ra. Tuy nhiên, có thể đạt được sự giải thoát khỏi đau khổ, ngay cả khi một người sống trong gia đình. Tôi nên trở thành chủ nhà một lần nữa. Đức Phật nói, này tỳ kheo, ông có bất mãn không? Dạ, thưa Hòa Thượng, con xuất gia để được giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng ở đây thậm chí không có chỗ cho tôi duỗi tay. Tôi có thể thoát khỏi đau khổ với tư cách là một gia chủ. Đức Phật nói, này tỳ kheo, nếu ông có thể giữ gìn một thứ, thì ông không cần phải giữ những thứ khác. Cái gì vậy, thưa Hòa Thượng? Bạn có thể bảo vệ suy nghĩ của mình không? Tôi có thể, thưa Hòa Thượng. Vậy thì hãy bảo vệ những suy nghĩ của bạn một mình. Chú giải, câu 36, tâm trí chuyển động quá nhanh nên khó nắm bắt nó hoàn toàn. Nó là nhanh chóng. Nó có cách tập trung vào bất cứ thứ gì nó thích. Điều phục tâm là điều tốt và vô cùng lợi ích. Tâm được thuần hóa mang lại an lạc. Phật nhấn mạnh việc phòng hộ tâm mình. Tại sao Phật bảo ta phải phòng hộ? Bởi vì tâm dễ theo cảnh. Từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà sao động tâm an mấy người. Người tu, nhất là người xuất gia, muốn tâm được yên, thì phải lặng bớt duyên đời. Mà muốn lặng bớt duyên đời, theo kinh nghiệm của chư tổ và các bậc tôn đức, thì cách hay nhất là phải tránh duyên để chuyên tu, bằng cách nhập thất chẳng hạn. Cảnh sắc tuy nó không có lỗi, nhưng nó có một sức hút hấp dẫn, lôi cuốn, rất dễ làm lung lạc tâm ý người tu. Thí dụ, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v. Đa số người tu hành đều bị sức hút của những thứ này làm chướng ngại trên đường tu rất lớn. Trong kinh tứ thập nhị chương có nhiều bài kinh Phật nói về tai hại của ngũ dục, thế đủ biết tai hại của ngũ dục dường nào. Nếu người thật sự tu hành muốn thoát ly sanh tử khổ đau, thì nên xa lánh ngũ dục như tránh xa hầm lửa, vì gần nó sẽ có ngày cháy mất mạng. Các chú giải câu 35, 36 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện về một vị tăng bất mãn đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, phẩm 3, câu kệ 37 và 38. Xin chân thành cảm ơn.